Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Assembly erupts in heated debate after Fatehpur MLA raises issue of outstanding dues owed by land-based casinos. Chief Minister assures 349 crore rupees will be recovered within a year's time. Over 98 dead, several hundreds more fear trapped after multiple landslides hit Kerala's Wayanad. Government announces 2-day mourning. Manu Bakar and Sarabjot Singh script history by winning bronze medal in the 10-meter air pistol mixed team shooting event at the Paris Olympics. And now for the news in detail. On Tuesday, the State Assembly erupted in a heated debate when Fatehpur MLA Vijay Sardesai raised the issue of outstanding dues owed by land-based casinos to the state government. The total amount in question exceeds rupees 349 crores. Chief Minister Pramod Sawant responded by assuring that recovery efforts are underway and that the full amount will be collected within a year. Here's the full discussion between the MLA and the Chief Minister. Speaker sir, land-based casinoच्यान revenue येवपाचो कितलो आसा हो हांव एक प्रश्न विचारलो. स्पीकर सर म्हजे कडेन आहा फोनाचेर कॅल्क्युलेटर मारलो फुडें 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 गेलो लास्टाक स्पीकर सर एक कॅल्क्युलेटराचें लिमीट एक्सीड जालें जायना सोंपना कॅल्क्युलेटर बसना हातून व्हडलो कॅल्क्युलेटर सायंटिफीक कॅल्क्युलेटर हाडचो पडटा म्हळ्यार 349 कोटी 89 lakhs 63,005 rupees 349 crores 89 lakhs 63,005 rupees pending are recovery from land-based casinos. Land-based, huh? Speaker sir, आता ऑफशोर कजिनोनी कोविडाच्या टायमार आमकां रिलीफ दिवची म्हणून कोर्टान गेले. पयलीं तुमचे कडेन मागले तुमी दिली ना ते कोर्टान गेले. कोर्टान सांगलें ना डेपॉझिट कर. तांणी डेपॉझिट केलें. ते जीएमआरा भशेन कॅबिनेट डिसिजन घे आनी आमकां सोड म्हणून सांगूंक ना. ते सुटूंक ना ताणें पयशे फारीक केले. हांकां कोणेच रिलीफ दिवंक ना. स्पीकर सर, सरकारान इतले पयशे रिकवर करपाक जाय. 349 कोटी, कालचे 207 कोटी, टोटल जाले 556 crores. स्पीकर सर एकूच मिनिट हांव एकूच मागता टायम बाउंड रिकवरी अंडर प्रोसेस म्हणून जो म्हाका उत्तर दिलां ते हांव एक टायम बाउंड मागता की केन्ना मेरेन ही सगळी रिकवरी जातली. कित्याक आमचे थोडे मित्र बीजेपीचे आमदार आहा ते म्हणटा लाडली लक्ष्मी जायना, गृह आधार जायना. पयर वेंदीनूय सांगिल्लें आहा डिमांड्साक ते चड उलयतात कित्याक तांची कामां कांय जावंक ना म्हणून. पूण पयशे इतले जर 550 कोटी जर तुमच्यान सोडूया सर तो फिगर परत एकदा म्हणजे कन्फ्यूज करून फिगर सांगपाची ताका संवय जाल्ली आसा. 300 कोटी रुपया कॅसिनो कडल्यान रिकवरी लँड बेज जे जावपाचे आसा पळय न्ही अंडर प्रोसेस आसा. वेळ पडलो जाल्यार स्पीकर सर 349 फिगर 300 आनी ऑड कितें तरी 349 ही जी आसा पळय न्ही हांव ताका सांगता म्हणजे आमी तेजो रिकवरी प्रोसेस सुरवात केल्या. तांच्यांनी जर पयशे दिले ना जाल्यार तांची प्रॉपर्टी जी आसा पळय न्ही ही प्रॉपर्टी आमी सीज करतले. विदीन अ इयर हे सगळे पयशे जे आसा पळय न्ही 100% तांच्या कडल्यान रिकवर करता. थोडे कितें आसा थोडे ऑफशोर कजिनो आहा ते हॉटेलांनी कजिनो चलयतात. एक असो आहा ऑफशोर कजिनो हॉटेलांत चलयता ताका पयशे पेंडींग आसतना तुमी रिन्युअल दिला आनी ताजे फूल टू चलता. सो अशें कशें जाता स्पीकर सर? स्पीकर सर हांवें ताका सरळ सांगलें की हे जे लँड बेज कॅसिनो जितके आसा कदाचित तांच्यो हांवें डिटेलान वचूंक ना स्पीकर सर. म्हणजे हॉटेलान कोणाचो तेंच्यांनी वेगवेगळी लायसनां घेतलेली आसा. हॉटेलान आसलेल्या कॅसिनोचें लायसन वेगळें आसतलें, ऑफशोर कॅसिनोचें लायसन वेगळें आसतलें. ज्या कॅसिनोच्या लायसनाच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी प्रिमियम भरूंक ना तेजे आमी कंटिन्यू करूंक ना. ताजी रिकवरी केल्या. थोड्या जाणांची लेटरां कलेक्टरा कडेन गेल्या. रिकवरीक सुरवात जाल्या. एकटो कोण तरी कोर्टानूय गेला. बट कोर्टान सुद्दां आसत जाल्यार फास्ट ट्रॅक करपाक लायता आनी विदीन अ इयर हांची रिकवरी जी ती कंप्लीट इन अ इयर. Several MLAs, including those from the ruling party, addressed the issue of illegal gambling, with Shiolim MLA Delilah Lobo emphasizing its impact on school children. Yes, sir, I want to bring to the notice of the Honorable CM, आमचे constituency, शिवोली constituency तिसोर ते online gaming, casino, and the worst thing is this small kids go there. इस्कोलाची भुरगीं वयतात 100 रुपया 200 रुपया घेवन and it starts over there. So शिवोली constituency जाल्यार आनी आमी पयले असेंब्लीच्या दिसांनीच बंद उरता आनी मागीर परते चालू जाता
अँड आय बीन टेलिंग दीस फॉर तुझ्या PIक सांगचे हे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बंद करचे. अँड वर्स्ट थिंग इज द किड्स आर गोईंग देर विथ 100 रुपीज 200 रुपीज निमणे आई बाबांक मारूंक लागतले पयशे मेळना. स्पीकर सर, जर तिने माझ्या नोटिसा काढून दिवचे लिस्ट वायज हांव एकूय चालू दवरपाक दिना. हांवें परत सांग. ओके श्री वेंजे वेगस. सर हे धाकटे गॅमलिंगा ऑलरेडी उलयले. CM सरान एश्युरन्स दिल्ली आहा. आतां लेटस्ट जे चलत म्हणटा तें हे मेशना भायर गडगड चलता. गडगड म्हणटाय तो लोकल गॅमलिंग. म्हाका दिसता हें बंद करपाक सगळ्याकूच बंद करपाक जाय. बिकॉज गडगडो इज मोर एक्सेसिबल. लोकल पयशे वचोन घाताय आनी भुरगे पयशे पाड कोताय. घरा पाड जाताय. स्पीकर सर, लॉट ऑफ मनी इज गोईंग हियर अँड दीस इज नोन टू एवरीबडी. इट इज हॅपनिंग. आनी हितून कितें जाता, आम प्रेशर घायलो आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जायना दुसरे कडेन गोंयभर बंद जावपा जाय. हें जरी तरी स्लॉट मशीन जावं गोंयभर बंद जाता ते भाशेन गडगड जे आहा ते गोंयभर बंद जावपा जाय. बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ दीस. हें पयलीं ट्रेडिशन आसलें की आतां हो सांगा ते भाशेन फेस्ता बी तेश कोन्न पयलीं ट्रेडिशन आसलें. पूण आतां वाड्यांनी कॉमेस कोताय. हुंय गडगड घालताय, हुंय पयशा मेस कोताय. सो दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स अमंग द फॅमिलीज. भुरगे पयशे घरांतू ओडून हाडटाय आनी थिंग गडगड्याचे पेटी जाताय. आनी हें सगळें खबर आहा. CMन हेजेर एक हें करपाचें. Vincent Rosario, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. Residents of Mangor in Vasco are raising serious concerns over illegal parking and antisocial activities in their neighborhood. The situation around the Mangor Sports Club has become dire, causing significant inconvenience, especially to emergency services. Here's more. Mangor in Vasco, residents near the Mangor Sports Club are grappling with severe difficulties due to haphazard car parking by non-residents. The illegal parking has escalated to such an extent that emergency vehicles, including ambulances and fire services, find it challenging to navigate through the area as cars are parked on both sides of the road. The cars are parking right on the road, and it is not possible for the other vehicles to move up and down freely. The other day, an ambulance of fire brigade was coming in. We had to change the way for that vehicle to go so that the rescue operation could take place. This is going on for a long time. It's a pity that we, the citizens or the people of this area, have to come over here to the press to voice our grievance. It should be understood by the authorities concerned what the people are suffering. Every night it's the same issue. All cars which are not of this place are coming and parking over here. And in between the two cars, they are opening bottles and drinking. It is not something which should be encouraged, and we expect the authorities to take stringent action. It's not a question of one day coming and clamping and going. It doesn't help. In the past, we have done this exercise. Then it literally comes to a waste of your time, our time, everybody's time. It just becomes a sort of a temporary issue. Adding to the woes, residents report that the area has become a hotspot for antisocial activities. Miscreants are often seen drinking alcohol, consuming drugs, and even urinating in public spaces, making it difficult and unsafe for locals to pass through. आम्ही म्हणतात दोन गाडयां भितर ते पिता वय बॉनेटाचेर ते ग्लास दवरता, बाटले दवरता आणि सोडा असता आणि खावपाची वस्तू असता आणि ते थिंगा खाता आणि जेवता आणि पिता. आता what goes in has to naturally come out, the drinks, so they urinate there only. And the ladies are passing this side. Can you imagine if ladies are passing and you are urinating in front of them? What remains? Tomorrow some untoward incident takes place over here. Then what happens? किते तो अपघात घडलो जाल्यार आमी कितें करपाचें? खंय म्हण धांवतले? कोणाक बायलांक धरले, चेडवांक धरले जाल्यार ते हांगा मुतता. रातभर मुताचो वास येता सगळो आख्खो. हे रस्त्यान वचपाक आनी येवपाक जायना. दुसरे म्हणटा ते टनाचे ते पार्किंग करता. कशें म्हणून ह्या वाटेन गाडी काडटात ते आमी एअरपोर्टार वेतले जायना. बिकम डिफिकल्ट. मुखार ते सायडीन गाडी येता, ह्या वाटेन पार्किंग दिश्टी पडना कोण आसा तो. एक्सिडेंट जावपाक शकता. जाला एक्सिडेंट म्हणून सांगता. दिस urination, drinking and parking is the biggest problem. If we remove vehicle, जाल्यार ड्रिंकिंग विल स्टॉप. पिवपाचे बंद जातले आणि ऑटोमॅटिकली मुतपाचेय बंद जातले. येतात पळय पिवपाक आनी सोरो पिवंक सिगरेट पिवंक हांगा स्मोकिंग अँड ड्रिंकिंग भरपूर जालें आहा. ड्रग एडिक्शन चालू आहा, ड्रग पेडलिंग चालू आहा.
हांवें पळयलां ड्रग्स हांगा विकतात, ड्रग्स स्मोकिंग चलता आनी हे भुरगे जे आहा ते भायले भुरगे हांगाचे सरावंडींग जे वोट बँक्स म्हणून दवरल्यात थंयच्यान येवन हांगा गाडयेचे मदें रावन ते सिगरेट बिगरेट पितात. एक फावटी टायट जाले, नशा चडलो, तांकां खबर ना कितें चलता तें. आतां पुलिसेन हे पळोवपाक जाय हे कोण भुरगे, तुमचेच भुरगे आसीत, पुलिसेचेच भुरगे आसीत, पुलीसवालेच आसीत, थोडे तुमचे न्यू रिक्रूट आहेत ते सुद्दां आसीत, मातशें पळोवन घेयात कोण हांगा बसतात ते आमी जाणात, पण ते आमी नांवां घेवपाक नाका. पुलिसेन खूद येवन पळोवपाचें. हांवें गार्बेज हाडून कोणाच्या कंपाउंडान उडयले, कोणाचे डॅमोलिशमेंट केलें आनी नाका बाटली उडयल्यो. आतां हे कंपाउंड आमचे म्हाज्या फॅमिलीची फूल प्रॉपर्टी, तेजे भितर एक 500-600 बियरी बाटली आनी सोऱ्याच्यो बाटली आसात. कित्याक पियेतात आनी भितर उडयतात. हांगा कोण रावना म्हणून एडवांटेज घेवप आनी मागीर भितर वचून स्क्रॅप बी चोरप. कोणाचे फेस्टिवल येयले, ईद जावं, होली जावं, दिवाळी, क्रिसमस, खंयचेय फेस्टिवल जावं, ते भुरगे हांगा येतात, स्क्रॅप चोरतात, विकतात, पयशे करतात, पिवपाक बसतात. पॉलिटिकल रॅली जाली तेच्या उपरांत तांकां कितें पयशे मेवले ते हांगा येवन पितात आनी मस्ती गोळा करतात. हे कोणाचे आर वी सेटिंग अ गुड एक्झाम्पल. इट इज डेंजरस फॉर आवर society. These are anti-social activities are going on here. The authorities have to take very strict action. Hiru Mahale, Subhashish Kovekar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Tragedy struck in the early hours of Tuesday as a Howrah-Mumbai passenger train derailed near Jharkhand's Charadharpur division, resulting in the death of 2 passengers and injuries to 20 others. Here's more on this. The incident unfolded when a goods train coming from the opposite direction derailed, impacting the Howrah-Mumbai passenger train. The derailment occurred at around 3:43 am and a total of 18 coaches were derailed, including 16 passenger coaches, a power car and a pantry car. All injured passengers have received first aid and the investigation is currently underway to determine the exact cause of the derailment. This derailment adds to a string of similar incidents reported this month. Just on July 18th, the Dibrugarh Express derailed in Uttar Pradesh's Gonda, killing 4 and injuring around 20. Additionally, a goods train derailment near Amroha disrupted the Delhi-Lucknow rail line, though no casualties were reported. Subhashish Goekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather. With the weather turning dry, citizens can expect sunnier days and hotter temperatures. In the extended forecast until the 3rd of August, we have mostly sunny skies. However, there is a low chance of heavy rain on all days, prompting the Met to issue a yellow alert for the entire period. On Wednesday, in addition to the rain forecast, we're also expecting it to be fairly windy. Winds from the southwest will bring in cooler air to combat the higher temperatures. Highs are expected to reach around 32 degrees Celsius in most areas, with the real feel hovering in the mid to upper 30s due to the increased humidity. Citizens are advised to drink plenty of water and spend more time indoors. Overnight lows are forecasted to be around 27 degrees Celsius. Expect sunnier days and hotter temperatures this week. Low chance of heavy rain, yellow alert in effect till 3rd August. Windy with cooler southwest winds. Highs around 32 degrees Celsius with lows at night around 27 degrees Celsius.
Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa 365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.